Выключи это, чтобы не это мало. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivardhari Gopi Jana Bhava Girivardhari Yashoda Nandana Prachana Ranjana Yashoda Nandana Prachana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivardhari Gopi Jana Bhava Girivardhari Yashoda Nandana Prachana Ranjana Yashoda Nandana Prachana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Mr. Pat Paramahansa Parvacharya Stoda Sati Srimad His Divine Grace Hey Sri Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Gaudiya Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Ki Jai Mayapur Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Akadashi Vrata Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Shri Shri Guru and Gauranga All glories to Srila Prabhupada Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Pudale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Te Namani Namaste Saraswati Devi Gauranga Nikchani Nirishi Satsumi Thank you all for coming. Спасибо всем, что посетили нас.
Those of you who have not yet identified yourselves in the comment section, please do so now. Пожалуйста, те, кто еще как-то не идентифицировался в чате, сделайте это. Today is Ekadashi here in Mayapur. Здесь сегодня у нас в Майпуре Экадаши. I'm not sure about your own locations. Не уверен насчет вашего положения. But on Ekadashi, Srila Prabhupada told us to fast from grains and beans. И на Экадаши Прабхупада говорил нам поститься на зерновые и бобовые. Although if you're inclined, you can fast from everything. Just have water. Но хотя, если у вас есть такая расположенность, вы можете полный пост держать. Or if you're very fired up, you can fast completely, not even water. А если у вас прям есть такое серьезное намерение, то можете прям даже без воды. But whatever you do, don't endanger your health. Но что бы вы ни делали, не навредите своему здоровью. Это главное. Yeah, so Prabhupada said fasting from grains and beans. Прабхупада говорил пост на зерновые и бобовые. And try to increase hearing and chanting. И стараться увеличивать слушание и повторение. These days there are so many people have added so many things to what you can't eat on Ekadashi. Сейчас в наше время люди много чего придумали, чего нельзя есть на Экадаши. Like one thing I've heard is being preached in Russia is that you can't have grechka. А одну, например, вещь я слышал, когда в России проповедовал, что нельзя есть гречку на Экадаши. You can't have buckwheat. Nельзя есть гречку. Well, no, but yeah, okay, fine. So, but Srila Prabhupada ate buckwheat on Ekadashi. Но Шрила Прабхупада, он вкушал гречку на Экадаши. And in ISKCON, all over ISKCON, in the 70s, everyone had buckwheat. И в 70-е годы весь Искон вкушал гречку на Экадаши. Yes, Mukunda Prabhu. But there is different kinds of grechka. What's he saying? Different kinds of buckwheats. Anyhow, I'm not a scientist. I'm not a botanist. You know what a botanist is? A botanist is somebody who's a scientist who studies plants. Я не растениевод, я не разбираюсь в этих. All I know is Prabhupada said no grains and beans. А одно я знаю, что Прабхупада говорил, нельзя зерновые и бобовые. And Prabhupada ate buckwheat on Ekadashi. И также Прабхупада ел гречку на Экадаши. And all over ISKCON in the 70s, everybody ate buckwheat on Ekadashi. И в 70-е весь Искон ел гречку на Экадаши. And I never heard anything about this kind, that kind, other kind. И я никогда не слышал, что есть разные виды гречки, одна, другая. There's also one preaching in Russia that you're not supposed to have beetroot on Ekadashi. Что я такое слышал в России, что, мол, нельзя есть свеклу на Экадаши. And other things too. И другие вещи тоже. But what Prabhupada said was no grains and beans. Но то, что Прабхупада сказала, это мы должны воздерживаться от зерновых и от бобовых. And that's what Prabhupada practiced. И это то, что Прабхупада показывал на собственном примере. As far as I know, Prabhupada never fasted completely on Ekadashi. И насколько я знаю, Прабхупада никогда полностью не постился на Экадаши. He always ate on Ekadashi. Он всегда что-то вкушал на Экадаши. But just not grains and beans. Но просто вот не зерновые и не бобовые. Okay. Again, those of you who have not identified yourselves in the comments section, please do so now. И еще раз вам напоминаю, что те из вас, кто еще что-то не написал в чате, пожалуйста, напишите, чтобы мы могли видеть нашу аудиторию. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militandena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель озарил мне путь, открыл мне глаза, озарив мне путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним.
Panchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desired trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого, словно океан милости, полный сострадания падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, entitled Bhagavatam is the answer to all questions. Мы читаем из второй песни Шримад Бхагаватам, 10 глава, заглавленная Бхагаватам отвечает на все вопросы. Text 14 to 16. Текст с 14 по 16. There are no purports to 14 and 15, so I'll just read those myself. У нас нет комментариев в 14 и 15 текстах, поэтому я их сам прочитаю. And then we'll chant responsively 16. И потом мы друг за другом прочитаем 16 текст. Okay, text 14. Итак, текст 14. Adidaivam atadhyatmam adibhutam iti prabhu ataikam paudashan viryan tridabidyata tatsvinu. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Just hear from me how the potency of his lordship divides one into three, called the controlling deities, the controlled deities, and the material bodies in the manner mentioned above. Text 15. Услышь же от меня, каким образом энергия Верховного Повелителя разделяет единое на три вида экспансии, описанных выше. Text 15. Властвующие существа, подвластные существа и материальные тела. Text 15. Текст 15. Anta sharira akashat purushasya vachestataha ojat saho balan jagye tataprano mahanasuhu. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. From the sky situated within the transcendental body. Can you please be still? Thank you. From the sky situated within the transcendental body of the manifesting Mahavishnu, sensory energy, mental force, and bodily strength are all generated, as well as the sum total of the fountainhead of the total living force. Из неба, которое находится в трансцендентном теле проявляющегося Махавишну, возникли энергия чувств, сила ума, физическая сила, а также источник совокупной жизненной энергии. Text 16. Текст 16. Everyone please repeat. Все, пожалуйста, повторяйте. Anuprananti Анупрананти, yam ям, pranaha пранаха, pranantam пранантам, sarva сарва, jantushu джантушу, apanantam апанантам, apananti апананти, nara нара, devam девам, deva ива, anugaha нугаха, anuprananti yan prana анупрананти, ампрана, pranantam sarva jantushu пранантам, сарджантушу, apanantam apananti апанантам, апананти, naradevam evanugaha нарадевам, вангаха, anuprananti yan prana Анупрананти, прана, pranantam sarva jantushu пранантам, сарджантушу, apanantam apananti панантам, апананти, naradevam evanugaha нарадевам, вангаха, anuprananti yan prana анупрананти, ампрана, pranantam sarva jantushu пранантам,
Apanantam sarvajantushu. Apanantam apananti. Apanantam apananti. Naradevam evanugaha. Naradevam Vanga. Anuprananti yam prana. Anuprananti yan prana. Pranantam sarvajantushu. Pranantam sarvajantushu. Apanantam apananti. Apanantam apananti. Naradevam Vanga. Naradevam evanugaha. Anupranancheyam pranaha. No. Explain to him about this H with the dot under. Вот это H, которая в конце, она в первой, она только во второй и четвертой строчке с придыханием произносится. А в первой и третьей она произносится как Х. То есть мы ее, понимаешь, не придыхаем, как вот Ха. Мы не говорим прана. I just did it 3 times that way. Я 3 раза уже так сделал. And he repeated 3 times that way. Я, I repeat one. After you. Yeah. Да, я 3 раза повторил еще. And then he said it himself another time, and I repeated another time. И я потом я повторил, и Махарадж потом повторил. So don't change it, okay? Пожалуйста, не изменяйте ничего. Anuprananti. Oh, yeah. Anyhow, like this. You do it like this. Вы должны вот так сделать. Anuprananti yan prana. Анупрананти ям прана. Okay, now you do it. Pranantam. No. You do the first line again. Anupranancheyam prana. Anuprananti yan prana. Pranantam sarvajantushu. Pranantam sarvajantushu. Apanantam apananti. Apanantam apananti. Naradevam vanugaha. Naradevam evanugaha. Anuprananti. Анупрананти. Following the living symptoms. Follow the living symptoms. Следуют жизненные признаки. Следует жизненный признак. Yam Ям, hum. за которым За которым Pranaha пранаха, senses. senses, чувства. чувство. Pranantam Пранантам, endeavoring. endeavoring, стремиться. Стремиться. Sarvajantushu Сарваджантушу, in all living entities. in all living entities, во всех живых существах. Во всех живых существах. Apanantam Панантам, stop endeavoring. stop endeavoring, перестает стремиться. Перестает стремиться. Apananti Пананти, all others stop. all others stop. Все остальные перестают. Все остальные перестают. Naradevam Нарадева, a king. о king, Huh? A king. king, king, kings, A king. king, Такие. царя. Царя. Eva Ива, like. like, подобно. Подобно. Anugaha Анугага, the followers. the followers, сопровождающим. Сопровождающим. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. As the followers of a king follow their lord, similarly, when the total energy is in motion, all other living entities move. And when the total energy stops endeavoring, all other living entities stop sensual activities. Как царская свита повсюду следует за своим повелителем, так и живые существа движутся, когда находятся в движении совокупной энергии. Но стоит совокупной энергии перестать действовать, как деятельность чувств всех живых существ тотчас прекращается. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The individual living entities are completely dependent on the total energy of the Supreme Purusha. Индивидуальные живые существа всецело зависят от совокупной энергии Верховного Пуруши. No one has independent existence, just as no electric lamp has independent effulgence. Ни одно живое существо не существует независимо, так же, как ни одна лампочка не светит сама по себе. Each and every electrical instrument depends fully on the total powerhouse. The total powerhouse depends on the reservoir of water for generating electricity. Water depends on the clouds depend on the sun
The sun depends on creation, and the creation depends on the movement of the Supreme Personality of Godhead. Все электрические приборы полностью зависят от работы электростанции. Работа электростанции зависит от уровня воды в водохранилище, количество воды в водохранилище от туч, туча от солнца, солнце от творения, а творение от мановения Верховной Личности Бога. Thus, the Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes. Таким образом, Верховная Личность Бога является причиной всех причин. That's the end of the purport. Это конец комментария. Now, these verses are technical. И эти стихи носят технический характер. And I can't say I understand them completely. И я не могу их understand. I can't say that I understand them. И я не могу сказать, что я их полностью понимаю. On the other hand, understanding them is not the most important thing. Но с другой стороны, понимание этих стихов не такая уж важная вещь. The most important thing is to hear them. Наиболее важная вещь – это слушать об этом. We hear submissively whether we understand or not. Мы слушаем смиренно, вот тоже написано в этих стихах, несмотря на то, что понимаем мы это или нет. And gradually, as we become purified by chanting Hare Krishna, И постепенно, когда мы очищаемся по мере слушания и повторения, by engaging in devotional service, посредством вовлечения в преданное служение, and by hearing repeatedly with attention, и посредством слушания снова и снова со всем вниманием, gradually everything will be revealed. и постепенно нам все вот это откроется, явится, все это знание. Atat Shri Krishna Namadi Nabhaved Grayamindriyai Sevam Muke Jivadao Swayam Evas Purajyata. That the Supreme Lord cannot be understood by the mundane senses or the mundane mind or intelligence. Верховного Господа нельзя понять посредством материальных чувств и ума. But when Krishna is pleased with the devotee, then he reveals everything. Но когда Кришна доволен своим преданным, он являет ему все знание. Sometimes when devotees would ask Srila Prabhupada technical questions, Иногда у Шрилы Прабхупады спрашивали вот такого рода технические вопросы, he would say, just chant Hare Krishna and everything will be revealed. и он вот так вот отвечал: просто повторяйте Харе Кришна, и в свое время вам все станет ясно. Okay, any questions or realizations? Есть ли вопросы, какие-то реализации? Oh, regarding this purport, yeah, the whole point here is that no one is independent. И что касается комментария, то главный момент здесь, что никто не является независимым. And nothing that happens is independent. И вот все, что происходит, это тоже не происходит независимо. Krishna is called Swarat. He's the supreme independent. Кришна называют Сварат, он верховный независимый. And because we're tiny parts of him, И так как мы маленькие частички его, he also invests in us a little bit of independence. мы получили от него в наследство небольшую долю независимости. But it's very, very little. Но это очень-очень маленькая независимость. And actually, we are interdependent with everyone and everything else. И по сути мы взаимозависимы от всего, что нас окружает. Okay, questions, realizations? Есть ли вопросы реализации? Here we go. Viera and Constantine. Правильно ли я понимаю, что Кришна останавливает действие своей энергии в какие-то моменты? Есть ли такие примеры? Just a minute. See what Google Dave says. Do I understand correctly that Krishna stops the action of his energy at some point? Are there any such examples? Krishna stops the action of his energy. Is that stated here somewhere? Yeah. Where?
No, in his question, but I mean, in the verse it is said that living entity. Yeah, I understand. Totally. And the total energy is in motion. All of the living entities move. When the total energy stops endeavoring, all the living entities stop sensual activities. Well, unfortunately, I don't know the answer to that question. К сожалению, я не знаю ответ на ваш вопрос. I don't exactly understand that verse. Я не до конца сам понял этот стих. Please forgive me. Пожалуйста, извините меня. Does anybody have a question I can answer? Есть ли у кого-то вопросы, которые я могу ответить? It's like the analogy with a big crowd, you know, when you go to underground in the Chesapeake in the when it's many crowd, you know, after work, many people there in the ground. You just stuck in the crowd, and when the crowd starts moving, you moving with the crowd. Yes, when crowd stop, you just stop. You, on the other hand, you're the doer, but you are not the doer because you just, you know, in the stream. Well, that's true, but I'm not. Anyhow, translate. То есть это как такая аналогия мне пришла в голову, что вот когда в час пик в метро спускаешься, там вот эта большая толпа, ты в нее попадаешь просто в поток, и если толпа начинает двигаться, ты тоже начинаешь двигаться. Толпа останавливается, ты тоже останавливаешься. То есть, с одной стороны, ты как бы и действующий, с другой стороны, ты и не действующий. The point you're making about the crowd, moving in the crowd, yes, that's a valid point. Да, вот этот момент с толпой, это ценная вещь, ценный момент. But I'm not sure that it's related to this verse. Но я не уверен, что это как-то согласуется с этим стихом. I mean, like crowd, like energy. I understand what you mean. I mean, when energy is acting, you're also acting. Okay, То translate. есть, когда энергия действует, ты тоже действуешь. Yeah, I understand what you mean. Я понимаю, что вы имеете в виду. But I'm just not sure that's what this verse means. Но я просто не уверен, что имеется в виду в этом стихе. In order to understand this verse more completely, I would have to hear from the acharyas. И для того, чтобы понять более целостно этот стих, я бы хотел бы что-то услышать от ачарьев по этому To hear their commentaries on this particular verse. Послушать комментарии, их не комментарии на вот этот именно конкретный стих. Okay. And also, this is a verse from Bhagavad Gita 3:27 that Karta Hamiti Manyate is we're not the doer, the material Material nature is just acting. We're not acting. The entity is not acting. Translate. То есть вот этот 3:27 стих из Бхагавад-гиты говорится, что мы не действующие, все совершается гунами, качествами материальной природы. But there's that verse 327. In fact, let's look at it so that we know what we're talking about here. Да, есть такой стих 3:27, давайте на него сейчас посмотрим. Yeah. Famous verse. Да, знаменитый стих. Prakrite kriyamanani gunaikarmani sarvashaha ahankara vamudha makartaha miti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Введенная в заблуждение ложным эго душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя качествами материальной природы. However, но в то же время, then we have Bhagavad Gita chapter 18.
18 глава. text 14. 14 текст. 18-14. 18 глава Бхагавад-гиты, 14 текст. Adishtanan tatakarta karanancha pitak vidham vividasya pitak cheshta daivanchaiva tripanchamam. The place of action, the body, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the supersoul. These are the 5 factors of action. Место действия, тело, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, свет душа – все это 5 составляющих любого поступка. So here, in this verse, text 14, we have the performer, which is called karta. И в этом стихе мы имеем в виду, мы здесь видим, что есть тот, кто совершает действие, исполнитель действия, которого называют карта. And Prabhupada said that Карта means the doer. Да, тот, кто делает, совершает действие. So there seems to be a contradiction. То есть и кажется, что есть противоречие. 327 says that the living entity is not the doer. 3.27 говорит, что живое существо не является действующим. But this verse, but in the 5 factors of action, it's stated that he is the doer. Но здесь вот говорится, что 5 составляющих действия, что вот, оно все же является действующим, исполнительным действием. Try to keep your voice up, okay? Место действия исполнитель. Вот этот исполнитель, тут говорится, карта, исполнитель. То есть это он является составляющим поступка любого. So there seems to be a contradiction. То есть кажется, что противоречие какое-то есть. How do we resolve this contradiction? Как же нам разрешить это противоречие? I mean, not only living entities acting. I mean, the act is it's a complicated definition. Means action have a many how to say. Divisions, like we hear this. 5 factors of action. Huh? 5 factors of action. Yeah, five factors, and the living entity is one of them. Yes? Okay, translate. То есть вот в поступках есть, у любого поступка есть 5 составляющих, и исполнитель, оно является живое существо является одной из составляющих поступка. But Bhagavad Gita 327 says that he thinks he's the doer because of the influence of false ego. Но 3.27 говорит, что живое существо считает себя действующим из-за того, что оно сбито с толку 3 качествами материальной природы. And that actually that everything's being carried out by the 3 modes of nature. И на самом деле все совершают 3 качества материальной природы. And the 3 modes of nature are not even mentioned in verse 18-14. Но 3 качества материальной природы даже не упомянуты вот в этом 18 главе 14 стихе. As one of the factors of action. То есть их нету среди вот этих 5 составляющих поступков. So I don't know. So this seems to be a contradiction. Кажется, что есть противоречие какое-то. And we will have to read commentary. Yeah, but we're not going to do that now. Да, там, наверное, в комментарии это дано, но мы сейчас это не будем делать. But the point is that that the individual soul, yes, is acting. Суть в том, что индивидуальная душа, она действует. So he is the doer. Она является действующей. On the other hand, Но с другой стороны, he's gotten a body that's, how do you say, a certain combination
a very particular combination of the three modes of material nature. Но, с другой стороны, она получает тело, которое является, по сути, определенной комбинацией из трех качеств материальной природы. And he has to act, he can't avoid acting within those three modes of nature, or that combination of modes of nature. И она не может избежать, вот, находясь в этом теле, она не может избежать действий в соответствии с этими качествами материальной природы. He thinks he's choosing to do this, to do that, to do something else. Она думает, что она вот выбирает вот это сделать, что у нее есть какой-то выбор. But actually the three modes of nature are impelling him or forcing him to do it. Но на самом деле три качества материальной природы, они вынуждают делать, поступать соответствующим образом живое существо. But most people don't understand that. Большинство людей не понимают этого. They think, I'm doing this, I'm doing that, I decided this, I decided that. Они думают, что я делаю это, я делаю то, я вот выбираю это, выбираю то. But in the background are the modes of nature, Но за всем этим стоят три качества материальной природы. forcing him to do it. Они вынуждают его это делать, совершать такой поступок. Let's say like a marionette. You know what a marionette is? Ну, например, марионетка. Yes. Yeah. So it's like the marionette seems to be moving, Это марионетки такие, они как бы кажется, что они двигаются. but he's only moving because he's got these three people pulling the strings. Но они двигаются, потому что за ними стоят вот эти три человека, которые дергают за ниточки, за веревочки. So it's like that. The three people pulling the strings. These are the three modes of nature. И вот эти также и вот эти три человека, стоящие, это вот три качества материальной природы, они дергают за веревочки. The marionette, he has no will of his own. И у марионетки нету своего собственного воли какой-то. Of course, the living entity does have will of his own, Но, конечно же, у живого существа есть вот воля своя, but it's very tiny. но она очень маленькая. And it's only within a certain sphere of a combination of the modes of nature. И вот эта вот свобода выбора у нее есть вот только внутри вот этих вот определенных комбинаций качеств материальной природы, из которых вот состоит его тело. Don't let your voice drop, okay? Okay. Sounds like you're going to sleep or something. Certain combination of material nature. Huh? Certain combination Yeah. modes of material Yeah. nature. I've often given the example of flying in an airplane. Я вот часто привожу примеры вот с полетом на самолетах. You have some independence, but not very much. У вас есть какая-то независимость, но не очень уж большая. You can't even get out of your seat as long as the seatbelt sign is on. Вы даже не можете встать со своего кресла, если горит вот этот значок «Не пристегните ремни», да? And the flight attendant comes by and asks you if you want some juice. И также подходит стюардесса и говорит: хотите ли вы какого-то сока? And you can decide either apple juice or orange juice. И вы можете выбрать или апельсиновый, или яблочный сок. But it's very limited. Но очень ограниченный выбор. And so you may think, okay, yes, I will have, yes, thank you, I will have apple juice. И вы так мыслите: о, ну, спасибо, я выберу яблочный сок. Very proud of your decision. И вы очень горды своим выбором, решением. You're being served by this flight attendant. И вы такие, вас обслуживает стюардесса. I think you're like a big person sitting in Вы your чувствуете себя очень chair. гордо, таким большим человеком, вас так обслуживают. And if it's a really long distance flight, Если это такой на длинные дистанции полет, you may be able to choose also tomato juice. вам также дадут еще и томатный сок, чтобы, ну, на выбор, как бы, если вы захотите еще. But in either case, you're stuck on the airplane. Но в любом случае, вы же вот в этом в самолете, Your choices are limited to what's on that airplane. и ваш выбор, он ограничен вот этим вот, что доступно в самолете. You can't get beetroot juice Вы не можете выбрать свекольный сок or celery juice. или этот сельдереевый. So
Anyway, so like that, you're forced by the modes of material nature. Да, и таким образом вы как бы движимы качествами материальной природы. Now, by choice, you bought a ticket on that airplane. Но у вас есть выбор, вы взяли билет на этот конкретный самолет. рейс. That you chose to do. You chose to get on that airplane. То есть вот это вот вы выбрали вот этот конкретный рейс. But once you're on the airplane, you're stuck. Но когда вы уже в самолете, все, вы уже нет выбора у вас. So in the same way, because of our previous activities and desires, we indirectly choose a particular body. И вот также в соответствии с нашими предыдущими действиями мы сами себе выбрали вот определенное тело. But once we're in that body, Но раз уж мы в этом теле, we're restricted to the choices connected with we're restricted to the choices afforded by the three modes of material nature that make up that body. и то есть и так как мы оказались в этом теле, мы ограничены выбором, которые доступны, которые предлагают нам три качества материальной природы, из которых состоит данное тело. And the only way to change that is by bhakti yoga. И единственный способ изменить что-то – это бхакти-йога. So, going back to this apparent contradiction. И возвращаемся к этому кажущемуся противоречию. Yes, the performer or the individual soul is one of the 5 factors of action. То есть индивидуальная душа является одной из 5 факторов действия. He has energy. He has will. He has some willpower. He does things. У нее есть какая-то энергия, у нее есть какая-то вот воля выбрать, энергия воли такая, есть у нее такая. But as stated in Bhagavad Gita 3:27, he's taking those actions according to the body he has received from the three modes of material nature. Да, и в соответствии с стихом 3.27 он делает в соответствии с телом, которое получено тремя гунами. Can you repeat it? I can't remember. He's acting according. He's acting. He's acting. Да, то есть он действует. But the reason that Bhagavad Gita 3:27 says that the three modes are acting. Но 3.27 говорит, что вот эти три качества действуют. Is because his actions are restricted to what the three modes, the combination of the three modes of his body are giving him an opportunity to do. То есть так как оно ограничено, потому что оно ограничено в своих действиях тем, что ему предоставляют качества материальной природы, что они ему предоставляют. Вот это вот, она может действовать только в рамках этих ограничений качества материальной природы. But Bhagavad Gita 3:27 says because of false ego, he doesn't know that. He's not recognizing that. Но 3.27 говорит, что оно, так как есть сложное эго, оно даже не видит этого, оно даже не может распознать этого. And he keeps being manipulated by the three modes of nature. И она продолжает быть вот таким, она продолжает манипулироваться тремя качествами материальной природы. But he thinks, I'm doing it. Но она думает, я это делаю. Just like, for instance, here's another example. И есть еще один пример. A man decides to marry a woman. A man decides to marry a woman. Мужчина вот, захочет жениться на какой-то женщине. And he thinks that, yes, I decided to marry her. И он думает, да, я вот принял решение жениться. And he gets a ring. И у него он покупает кольца. And he bows down on one knee. И он встает на одно колено. He says, please, will you marry me? И к этой женщине говорит, пожалуйста, выйди за меня замуж. And she appears so surprised. Oh! И она так выглядит так очень удивленно. And starts crying. И начинает плакать. She says, oh, yes, of course. Да, конечно же, конечно. But actually,
It wasn't exactly his decision. Но, по сути, это не совсем его решение. It was her decision. Это ее решение. Because she'd been shooting Cupid's arrows at him Потому что она выпустила в него стрелы Купидона, like a machine gun. как автомат. And then he thinks he's decided, but actually the modes of nature have decided. И он думает, что это он сделал этот выбор, но на самом деле это вот качество материальной природы сделали за него этот выбор. So, in one sense, yes, the living entity is the doer. И с одной стороны, да, живое существо является действующим. But what he's doing is, how do you say, manipulated by the three modes of material nature. Но все, что он делает, это манипуляции, то есть он просто является объектом такой для манипуляции качества материальной природы. The only solution, therefore, is to become Krishna conscious. И единственное решение – это стать сознающим Кришну. Realize we're pure spirit souls, eternal servants of Krishna. Понять, что мы вечные души, вечные слуги Кришны. Then we get free from this entanglement. И тогда мы станем свободными от этого заблуждения. Otherwise, there's no hope. Иначе нету ни надежды. Okay, now Constantine has another question. Yeah, this is like an example with crowd, with big crowd. You, at the same time, you're moving, you're acting, but other time it's the same. But the Okay. other hand, you're not doer because the modes of material nature, the crowd, doing the whole work. Okay, Yes, more or less. Yeah. And you can move, but it's like your moving is restricted to the Yeah, people. Понял. Okay, translate. Да, то есть как толпа тоже, ну, то есть толпа, ты вроде, в толпу, когда попадаешь в поток, ты вроде бы как действующий, ну, то есть ты вроде идешь, но как бы все совершается толпой, ты как бы, ну, она тебя движет, по сути, и ты ограничен, твои движения, ты можешь двигаться, но ты ограничен людьми, которые после тебя и до тебя стоят, вот, насколько есть пространство, ты можешь двигаться. Okay, did you see Vera's last question? Yes. То, Вера, the last question. She says it's as if time stops and everybody freezes. То есть, как будто время останавливается и все замирают. I don't know. Я не знаю. Okay, anything else? Any questions I can answer? Есть ли вопросы, на которые я могу ответить? Actually, it's a little bit late. I think we should stop here. Да, и уже немножко поздновато, нам надо уже, наверное, остановиться на этом. Thank you all for attending. Спасибо всем, что посетили нас. Hope to see you tomorrow morning. Надеюсь, завтра с вами увидимся снова. Same time, same place. То же место, то же время. Srila Prabhupada ki jai. Вадит с вами ки джай. Gaur Bhaktavinda ki jai. Джай.